April. This forms our 42nd day in terms of response, and this is our 37th. Out our strategy to contain the COVID-19 disease, we placed quarantine measures at the core of our plan. Our plan was informed by the World Health Organization guidelines and global best practices on the need to isolate suspected cases of exposure to the virus. Since we suspended international travels and tracing of contacts, the approach has moved towards controlling community transmission. And we are aware that this issue has generated a lot of debate. We want to make it clear today that contracting coronavirus is not a crime. All of us have a potential risk of contracting the disease. And that is why we have come up with measures and guidelines to ensure that we are all able to control transmission of this disease. Being quarantined is neither a detention nor a punishment. Quarantine is meant to serve the greater public good in ensuring that we protect our country. We therefore must urge you, fellow Kenyans, to join us in ensuring that we do not stigmatize those who are sent to quarantine facilities and even those who have recovered from this disease. As we have always stated, if we continue to work together as one people and one nation, we shall be able to overcome this pandemic. We are glad to note that the travel restrictions and curfew measures, which are part of containment measures, are yielding results. We would like to urge people to continue adhering to these measures. I would also like to appeal to our security personnel and those charged with law enforcement to ensure that we continue to exercise great caution and a high level of understanding when we are engaging with those who are in quarantine facilities. We must work together to ensure that no lives are lost as a result during of this pandemic. And this is our wish in terms of protecting our countrymen. We are glad that Kenyans are taking basic hygiene measures seriously. Towards this end, we are seeing very wonderful innovations with regards to hand washing facilities. And we do have one present here today. For instance, the step OSHA that we have here has actually been utilized by members of the Ministry of Health and forms one of the containment measures that we are advocating for different institutions to put in place. Today, we are celebrating our local innovators who have put all these different devices in place to ensure that our containment measures are actually useful in flattening this curve. We have, however, fellow Kenyans, noticed a worrying over-reliance on sanitizers. While sanitizers are effective, soap and running water is the best for fighting this disease. People must therefore start prioritizing washing hands and only sanitize in conditions where sanitizing would be useful. And this has been elaborated in our communication and in our guidelines. As we continue with this fight, we have also observed that some public service vehicles are defying our containment measures. And increasingly, we are sliding back to the old ways of conducting business. We would like to remind Kenyans that action shall be taken against anyone known to be flouting the current containment measures in place. Fellow Kenyans, it has come to our attention that we do require to continue providing education with regards to coronavirus, and today we would like to highlight the issues of symptoms. We have seen and had concerns from the public regarding how the pathogenesis of this disease evolves. In other words, regarding the issue of being asymptomatic. We've noted that there's confusion about it. And fellow Kenyans, we're here today to tell you that this is a new virus and scientists across the world are still learning. However, one of the key things that we need to remember is that, one, the incubation period for COVID-19, which we would infer to be the time period between exposure of the virus to the time when the onsets come about, on average is usually 5 to 6 days. And sometimes in some individuals, according to the evidence that is coming in, this can actually go up to 14 days. And during this period, it is important to note that the people who have this virus within them
can still transmit the virus to different people in the community. Secondly, studies have shown us that sometimes you may test positive for coronavirus depending on different time periods. Some people could test positive between 1 to 3 days of contracting the virus, and this is still an issue that is under surveillance in terms of scientists trying to study it to understand. Again, fellow Kenyans, what we are trying to emphasize is that this is a new disease and we are trying to understand it, and therefore the measures that we are putting in place are all with the aim of trying to reduce the risk of transmission. So 2 things are underscored by the current knowledge that we have on coronavirus. That we have to be consistent in terms of ensuring that we are disciplined, and consistent in ensuring that as we try to put in place the different approaches in terms of testing, isolating, and tracing, that it is important that we all understand that as Kenyans, we do have that personal responsibility in controlling the spread of this disease. It is imperative that all our frontline workers, and this includes not only our healthcare workers, but also our truck drivers, our matatu drivers, our journalists like yourselves here today, bankers, security personnel, all personnel that we've termed as essential, ensure that they adhere to the containment measures. Because you are essential services, it means that you are actually the highest risk of cohorts who are able to spread the disease in our community. And therefore, we do beseech you, those who are termed as essential services, to ensure that you continue adhering to the containment measures, ensure you wash your hands with running water and soap, and ensure that you're wearing face masks at all times. Fellow Kenyans, today our coronavirus situation is as follows. In the last 24 hours, we have tested 668 samples. Today, we've been able to share with you a distribution as to the number of samples collected per county, and this will be availed to you. Nairobi still stands as the highest burden of disease county, and so far, we've run 478 samples in Nairobi County. From the samples collected today, we have 17 persons who have tested positive for coronavirus. Are Kenyans, 12 from Mombasa, 5 from Nairobi. 15 of these were picked by our surveillance teams, and it is important to emphasize the fact that they were picked by our surveillance teams means that these people were living within our communities. And fellow Kenyans, the evidence that is coming in from our testing shows us that indeed local transmission has been established, and therefore the measure. 2 of these cases are from our mandatory quarantine centers. With regard to gender, 9 are males and 8 are females, and they are aged between 22 to 60 years of age. And on a positive note, we are glad to inform you that 6 patients have recovered and have been discharged, and therefore we now have 89 as the number of recoveries in the country. The number of cases are being on the rise. However, one of the things that we want to understand is, first of all, how much does it cost to treat one particular patient? And number 2, does that cost also involve those patients with pre-existing conditions? And so the other bit of my question is with regards to how soon do you expect to reopen the country, and what parameters will you use to sort of make this decision? I'm Nancy Okware from KBC, and some Kenyans have been talking about the cessation of movement, especially in the 5 counties, and they're asking about those people who might have the pre-existing medical conditions and hence may require to travel to Nairobi for their maybe monthly clinics. What is the procedure? My name is Kenna Cloud People Daily. I just want to know from the technical element,
the idea of quarantining everybody arrested, does it not spread a risk to the others? And also the element of cost, which my colleague has said. Thank you. Thank you all for your questions. Allow me to begin with the questions from K24 concerning the current containment measures and when we intend to either relax these measures or tighten these measures. So far, we do have a team that is reviewing the impact of the current measures that have been in place. We're looking at the impact of the current hand washing measures, looking at the impact of social distancing, looking at the impact of having 60% occupancy in our transport industry, looking at the impact of having takeaway services in our hotels. And therefore, we've come up with a matrix, and this matrix will be evaluated this Sunday during the NERC committee meeting, and therefore decisions will be made as to whether these containment measures need to be tightened or loosened, and therefore we'll be able to communicate with you at the end of this week. Concerning the issue of cost and bills that are emerging from the coronavirus response at hospital level, again, this is an issue that has come to light. We currently actually are, having a database that is looking at the different billing data, both in public and private facilities. And when negotiations and engagements with the different players to be able to define a mechanism that would be adequate in ensuring that Kenyans who may not be able to meet these bills would have those taken care of. Again, this is communication that will be relayed through the NERC in the coming week, at the end of this week. I would like to invite the DG to come and touch on the issue of quarantine. However, it's important to note, fellow Kenyans, quarantine remains an approach, and I'm noted your concerns with regards to how the quarantine situation has evolved in the country. And indeed, we are working to ensure we improve and we actually meet the merits of having quarantine facilities that are able to meet our targets. That being said, we would like to remind you that some of our cases have been isolated at quarantine centers. Therefore, indeed, this measure has been impactful in protecting Kenyan lives. DG can come in and expound further on further quarantine measures. Kindly just do. Thank you. Thank you. I think Madam CAS has clearly articulated the issue of quarantine. It is our assumption that if we pick you as somebody who has broken the curfew, then you are treated as a potential COVID case. But what we have done is not to try and criminalize the quarantine process. One, we have tried to improve the conditions in the quarantine facilities. And now with availability of the test kits, as soon as you arrive within the quarantine facility, is to fast-track the process of testing you. For those who test negative, of course, they are quickly released and advised to continue self-quarantine at home. Those who test positive, of course, come into the isolation center for management. Thank you. Yes. Manning roadblocks, but is this a worry to you, son? The borders we have that are supposed to effect the cessation of movement are so porous that we have those who escaped quarantine even go past Nairobi metropolitan area. That is the first one. The second one, we have complaints from the quarantine centers that they're just being placed there. There are no masks, there are no sanitizers. How is this going to be contained? Because if this is not acted upon, then those quarantine centers may become very high risk and they may become a product of contamination. Thank you. I've clearly stated in my earlier statement that we have tried to improve the quarantine facilities in terms of the hygiene measures that were taken into place. If there's a quarantine facility that does not have masks or hand sanitizers, it is probably just for a few hours because we have masks and sanitizers in stock,
and we'll ensure that we distribute them to all the quarantine sites. But regarding those who escape, the long arm of the law will always catch up with you. They managed to bypass these other restricted movement sites and went as far as Kericho. But again, the long arm of the law caught up with them. So even if you make an attempt to escape from the quarantine facility, remember, a big brother is watching and will soon catch up with you. Thank you. So dakta mpenzi mtazamaji, nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo, hujambo na karibu katika shina la upeo. Hii inafahamika kama Lism. Tuko naye mtafsiri wetu wa lugha ya ishara siku hii ya leo, si mwingine mbali ni Anwar. Na mtazamaji, dakika kidogo ambazo zimepita ni kuwa kwamba Wizara ya Afya imepata kusema kwamba watu 17 zaidi wamepatikana na virusi vya corona humu nchini. Idadi kamili kufikia sasa ikiwa ni watu 320, na vile vile ambaye amekuwa ni katibu katika wizara hiyo ya afya Amasi Mwangangi akielezea kuwa zaidi watu 6 wamepona kutokana na virusi hivi vya corona wakiruhusiwa kwenda nyumbani. Na zaidi kwenye taarifa ya leo ikadirika kuwa wale ambao wanaokwepa karantini kutoka kwake Daktari Amoth akielezea kwamba wale wanaokwepa karantini watakuwa wakishughulikiwa kisheria, na ni swala ambalo hiyo jana Rais Uhuru Kenyatta aliligusia kwa kina akisema kwa sasa hali ndivyo ilivyo, lakini wananchi ni lazima wafuate sheria. Iwapo umejipata karantini, ni lazima upate kufuata zile sheria za karantini. Kumbuka kwamba idadi ya wale walioathirika na maradhi ya corona humu nchini imeongezeka kwa watu 17 zaidi, idadi kamili ikifikia watu 320. Tazama. Na bila shaka hiyo taarifa tutakuwa tukipokea baadaye. Kumbuka kwamba unaweza kuwasiliana nasi kwa 22047, na vile vile kwenye kurasa zetu za Facebook na Twitter unaweza kutupata @TV47 Kenya. Vile vile kukiwemo na ukurasa wetu wa Facebook unatupata pale. Na tukisonga mbele ni kwa gavana wa kaunti ya Uasin Gishu Jackson Mandago ameendelea kutilia shaka vigezo vya baadhi ya barakoa vinavyouziwa wananchi na kuonya huenda vikakosa kudhibiti maambukizi ya corona humu nchini. Kwa sasa gavana Mandago amesema idadi kubwa ya wananchi wanatumia barakoa ilmradi kuepuka kutiwa mbaroni na maafisa wa polisi na wala sio kwa kuzingatia afya yao. I still see a number of people wearing their masks like a necklace, or only wearing a mask as soon as they see a policeman. We want to say this. Wearing a mask is for purposes of prevention, so that in case you have the virus, you don't infect the next person, and the next person doesn't get infected if you have. Gavana Mandago hata hivyo ametilia mkazo umuhimu wa matumizi ya vifaa vinavyotengenezwa humu nchini kupitia uvumbuzi ili kuepuka uagizaji wa vifaa hivyo kutoka nje ya nchi. Government now stops to importation of surgical masks and other masks. In any case, there have been rumors that some of these masks that are being imported may actually not meet the standard. And because we have a standards body here in Kenya, and the manufacturing is done here in Kenya, it is so easy to certify. Let us now consume products produced within our country, because we have seen there is capacity. Hata hivyo, alisema kuwa kuna haja ya serikali kuzingatia uvumbuzi wa humu nchini wala sio kuzingatia bidhaa hizo ambazo zinatoka mataifa ya nje. Gavana Mandago na kamishna wa Uasin Gishu Abdirzak Jaldesa vile vile
wamewaonya wagema wa pombe haramu kuwa serikali haitasita kuwatia mbaroni na kuwaweka katika karantini ya lazima kwa gharama zao wenyewe siku 14, huku wakiwahakikishia usalama wakazi mjini humo. Because of the restrictions, there are some people who are at their homes and they could be actually maybe trying to steal from people. My assurance, because the county police commander is here, is that we are going to patrol every inch of this county. And we will require also members of the public to report any suspicious people, especially whom you feel that are working at night. We have also opened a large center mainly to address the issue of people violating the curfew. Wasimamizi wa kiwanda cha Rivertex wamewataka wananchi kutokuwa na hofu, wakisema kiwanda hicho kina uwezo wa kuzalisha barakoa za kutosheleza hitaji la Wakenya. Calvin Chitwa, TV47, kaunti ya Uasin Gishu. Namna tukiendelea na taarifa zetu ndani ya Shina Upeoni kuwa wakazi wa kaunti ya Embu wanamtaka gavana Martin Wambora kuiga magavana wengine katika kutekeleza mikakati ya kupambana na COVID-19. Lama hizi zinajiri huku wananchi wakisema kuwa hawajamuona kiongozi huyo kutoka mwanzo wa janga hili. Konradi. Macho yote yakiwa yanaangazia maradhi ya COVID-19, wananchi wa Embu sasa wanamtaka gavana Martin Wambora kuwa kwenye mstari wa mbele kupambana na maradhi hayo. Wananchi wanalalama kuwa kiongozi wa gatuzi hili hajakuwa akitoa mwongozo mwafaka, huku nchi ikijitahidi kupunguza maambukizi ya corona. Ukiona vile gavana wanajitokeza kuongea, atuoni gavana wetu akituambia kitu. Sasa tunasikia huku ni kama tunaodhia kila siku. Atuoni gavana. Hatujui yako wapi, hatujai muona, hatujai msikia. Lakini hapa Embu sisi tunalalamika, tunauliza kwani Wambora gavana wetu kwani yako wapi? Kwani anangojea wakati gani? Wananchi hao waliokuwa wamejawa na ghadhabu walisema kuwa wanamtaka gavana Wambora kuwajali na kuweka mikakati kabambe kwa utayari wa corona. Nikilinganisha na hizo kaunti zingine, sisi naona tuko nyuma. Embu kaunti tuko nyuma, juu hakuna maendeleo yenye tunaona ile inaendelea kupigana na hii ugonjwa ya corona. Tunataka mask tuletewe na sanitizer. Halafu ikiwa ni hii hospitali yetu nayo iwe iko na vile vitu vinafaa standby in case of any corona ikipatikana kwa Embu County. Huku hatuna maski na hakuna kitu ametuletea, na yeye ni gavana wetu, yeye ni baba yetu. Kwani baba yetu ambaye tunajishughulikia. Sasa tukipata 50 ndio tunanunua maski. Sasa tunashindwa Wambora, kwani yeye yako wapi? Walikashifu pia kukamatwa kwa wachuuzi wa barakoa na maafisa wa kaunti, huku swala la ubora wa bidhaa hiyo ukiibuka, wakisema kuwa ni riziki wanatafuta kwani wengi hawana kazi. Lakini kaunti ya Embu kuwashika sioni ikiwa inavaa, sababu wangewaita kwao kwa ofisi, wawaonyesha, wawaambie uzeni hizi mask, hizi ndizo sinafaa, fanyeni biashara namna hii. Hii vijana nao wasishikwe kwa sababu wanatafuta unga. Vile serikali ingefaa kusema ni waonyeshe vile wanafaa kutengeneza zile mask, kwa sababu zile za serikali bado hasijafika. Wakazi wa hapa wanamtaka gavana Martin Wambora kuwa katika mstari wa mbele dhidi ya vita ya maradhi ya corona. Mwege William, TV47, kaunti ya Embu. Matumaini yetu kwamba wakazi wa Embu watapata kufaidi kama wengine nchini, haswa kuhusiana na janga hili la corona. Na miili miwili imepatikana leo pamoja na kijusi wakati wa kuendelea shughuli za kuopoa miili za watu walioathirika kwenye mkasa wa mafuriko na maporomoko ya ardhi eneo la Chesogon. Licha kutopatikana kwa zaidi ya miili, kutopatikana kwa miili zaidi ya 20, serikali inapanga kusitisha shughuli hiyo kutokana na changamoto tele ambazo zinaendelea kushuhudiwa. Mwanahabari wetu Calvin Chitwa na mengi zaidi. Ikiwa siku ya 4 tangu mkasa wa Chesogon kutokea, gavana wa kaunti ya Elgeyo Marakwet Alex Tolgos amedhibitisha kwamba miili ya watu wengine 4 ilipatikana na kwamba zaidi ya watu 28 hawajapatikana, huku msichana mmoja akipatikana akiwa hai. Tunapoongea sasa kuna msichana ambaye ameweza kuokolewa akiwa hai. Kwa hivi sasa anajaribu kupelekwa katika hospitali ya Moi Teaching and Referral Hospital. Na vile unaona changamoto kubwa sasa hapa ni kwamba bado mvua inanyesha
na sana sana upande wa juu kule Kipchumwa location, mahali tunaambiwa watu wengi zaidi ya watu 25 ambao mpaka kwa sasa hawajulikani waliko. Msichana hiyo. Maafisa wakuu wa serikali wanasema shughuli ya kutafuta miili zaidi inaendelea, japokuwa wanakabiliwa na changamoto ya mvua kubwa inayoendelea kunyesha, huku baadhi ya miili ikidaiwa kufunikwa kwenye vifusi vya mawe yaliyoporomoka. Mjomba wangu ambaye ni ndugu wa mama yangu, tunamtafuta mpaka wakati huu hatujampata. Na kwa wakati huu bado tunasaka kila sehemu. Kati ya wale wote ambao hawajapatikana wamefunikwa na mchanga haya ambayo ilifuta sana sehemu mbali sana. Maji mengi yalienda mpaka Kerio River. Mshirikishi wa eneo la bonde la Ufa George Natembea amekariri kuwa wana matumaini ya kupata miili 22, lakini huenda wakasitisha shughuli hiyo kutokana na changamoto za maji mengi kusomba miili, mawe na mvua. Na tumeweza kupata miili miwili ya mama, alafu pia kuna wengine tumepata just a body part, and also tumepata a fetus ambaye mama yake bado tunamtafuta. Mama alikuwa karibu kujifungua, ilikuwa imebaki karibu wiki moja tu, so tumepata the fetus. Kwa hivyo kwa sasa tumepata wale watu ambao wamepoteza maisha kwa hii mkasa ni watu 15. Na ile ambayo tunatafuta, wale ambao tunatafuta ambao hawajapatikana kwa sasa ni 20. Shughuli hiyo inahusisha vikosi tofauti vya usalama na mashirika yasiyo ya kiserikali. County government have set up a fund in which every county will contribute 200,000 shillings to support counties that are experiencing floods and landslides. We urge all well wishers to contribute to the fund through the Council of Governors Secretariat. Katika eneo la bonde la Ufa, kaunti za Elgeyo Marakwet, Pokot Magharibi na Kericho zimeathirika pakubwa kutokana na mvua kubwa inayoendelea kushuhudiwa juma hili, kwa mujibu wa idara ya utabiri wa hali ya anga. Calvin Chitwa, TV47, kaunti ya Uasin Gishu. Bila shaka ni wakati wa majonzi kwa watu ama kwa wakazi wa eneo la Uasin Gishu, Soche Sugon, ambako tuna matumaini kwamba ambao hawajapatikana ama wale hawajapata miili yao watakuwa wakipata hivi karibuni, na kwa wale ambao wameumia tunawatakieni afueni ya haraka. Kwingineko, hali ya huzuni imetanda katika kijiji cha Emukango, kata ya Busoso ya kati, eneo bunge la Lurambi, kaunti ya Kakamega, baada ya juza mmoja wa miaka 81 kufariki kwa kujirusha kwenye kisima cha futi 15 baada ya mzozo wa shamba na wanawe. Familia ya mwenda zake Joyce Burudi ikiongozwa na mwanawe Justa Zatika inasema kuwa mwenda zake alipotea nyumbani baada ya mzozo wa kifamilia, na walikuwa wakimtafuta kabla ya kupata ripoti kuwa mwili wake umeonekana kwenye shimo hilo la maji. Na nikaelezwa kwamba mama alitoweka, na kabla ya kutoweka alikuwa ameandika barua fulani akawacha. Ikaonekana kwamba kidogo alikuwa na kitu kama hasira. Ilikuwa jambo kuhusu mambo ya mali ya nyumbani, pengine kuna kukosa kuelewana kidogo na mmoja au wawili wanaoishi hapo nyumbani. Sio wa kwanza kupotezea maisha yake katika shimo hili, na hili shimo limekuwepo tangu 1983. Mama alidisappear tu, tumegundua hayuko asubuhi. Sasa tukajaribu kutafuta na tukashindwa tuanzie wapi, but around 10 kuna msichana alikuja nyumbani akatuambia ameona mtu kwa maji. Sasa vile tulikuja ndio tukapata kwa hapa. Najua mama amekuwako mgonjwa na huwa anasongwa na mawazo saa zingine. Disaster manage in Kakamega County, ningewaomba tu if there's a way they can help us. Maybe if you can drain the water or fill the hole.
Kwa upande wao, wenyeji wameitaka serikali ya kaunti ya Kakamega kuliziba shimo hilo ambalo wanadai kuwa zaidi ya watu 3 wamefariki kwenye shimo hilo lililoachwa wazi miaka 30 iliyopita na mwanakandarasi mmoja mzungu aliyepewa kandarasi ya kuweka lami barabara ya Kakamega Mumias miaka za 80, na wanyama wengi wa mwitu wakiwemo nyoka wanaishi kwenye shimo hilo hatari. Mostly cha kwanza, hii maji ni chafu. Tuna watoto huwa wanakuja wanaogelea, na tunawatoa mama tu wazee, unapata wanafua nguo zao hapa ndani, na hii maji iko na rududu ndani. Sasa ni maji hatari ambayo unapata watoto wanachezea ndani wakiogelea na wakikunywa yale maji. Inaweza hata kusababisha magonjwa tofauti. Hii area iko na malaria mingi kwa sababu mbu zinazaania hapa kwa wingi na hakuna jinsi inaweza tibiwa ndio mbu zisizaane. Hata tuna wenye wanakunyisha mifugo zao hapa, tuna wenye wanakunywa, yani wanaenda kuoga hapo hivyo, na watoto kujua wakiogelea watakunywa maji na ni chafu. Ipate mbinu ya kulifunika ama kudrain hii maji itoka hapa. This ndio tu, kwa sababu ni watu karibu 3 wamepotezea maisha yao kwa hii eneo. Naibu wa chifu wa sehemu hiyo Samuel Okech Labire amedhibitisha kifo hicho na kusema kuwa kabla ya kifo chake alikuwa amewacha ujumbe wa mzozo wa shamba ambao wanaendelea kuuchunguza. Yale nilisikia ni kwamba kulikuwa na tofauti kwa familia na akatoka nyumbani kwa hasira ambayo ilisababisha yeye kufika hapa na kuanguka kwa maji akadrown hapo. Mama mzee miaka 81 hawezi kutoka tu nyumbani na afike kwa kware, atoe viatu na achitupe kwa maji hapa. Wenyeji wa hapa na waomba tafadhali, sasa mnajua the danger of this place. Msipitie karibu na hii kware ambayo tunaomba serikali tusaidie vile wanaweza kusika. Mulindi Kerry, TV47, Kakamega. Shukran Mulindi Keri kutuandalia taarifa hiyo, na bila shaka sijui mwanafunzi uliye naye anapokea elimu kwa njia gani ama anapokea mafunzo kwa njia gani, lakini sikiza taarifa ambayo nitakusomea kwa wakati huu. Wanafunzi kaunti ya Bungoma wamejitokeza na kuvumbua mbinu za kuwatayarisha wanafunzi hasa watahiniwa wa kidato cha 4 kwa mtihani wa mwaka huu licha ya maradhi ya corona ambayo yamehitilafiana na masomo kote nchini. Excuse me sir, how do we get the RAM? Ni hatua ambayo imewasaidia pakubwa watahiniwa wa kidato cha 4 kujumuika pamoja kusoma kupitia mtandao, hali ambayo imewatia matumaini wanafunzi licha ya janga la corona ambalo limekuwa kizingiti kikubwa. Hii ni kulingana na mwanafunzi wa shule ya upili ya Moi Girls Bokoli, Nicole Bianga. Hapa tunasomea kupitia kwa mtandao kutumia simu. Simu imetusaidia sana. Hii mwenye alianzisha hii tunatumia Zoom kusoma. Imetusaidia sana kwa sababu sasa hivi tumekumbwa na janga la corona, hatuwezi enda shuleni. Wazazi hawajaficha furaha yao kutokana na mpango huu ambao umeondolea wasiwasi wao kwa wanao ambao wanatarajia kukalia mtihani wa kitaifa mwaka huu, huku Justin na Mutebi akiarifu kuwa atafanya lolote ili kuhakikisha kuwa wanao wanaendelea na masomo na kuwarai wazazi kukumbatia teknolojia hii. Nimeona ni mzuri. Tunafanya venye serikali inataka, tuna keep social distance which is really working so well. Ndio mtoto anakaa peke yake, akuje in contact with mwalimu. Naye Job Wafula, mwanzilishi wa Kibabi Virtual School, ameelezea furaha yake kuona kwamba wamepeana suluhu kwa tatizo la corona ambalo limekuwa wingi jeusi kwenye sekta ya elimu. Kwa muda mrefu niliwaona wakihangaika sana na watoto wao. Kwa hivyo nikaikuwa nikijiuliza ninaweza fanya nini kusaidia hawa wazazi na kusaidia marafiki zangu ili watoto wao waweze kupata masomo hata kama wako manyumbani kwao. Na wanafunzi wasio na uwezo wa kupata hivi vyombo wanayepi na wamejitayarisha kivipi? Katika shirika la Restoration Center mjini Bungoma la kukuza watoto waliokuwa wanaranda mitaani, wameunda vikundi hivi, wanajisomea na wanakariri kuwa wapo tayari kukabili mtihani wa kitaifa. Mimi hainishtui kwa sababu ile ambayo mimi napata kwa kitabu na ule ambaye anafunzwa na digital learning pia ni same thing. On digital learning na pen is easy. But wewe sema unategemea digital learning na una sasa bidi pia una follow the books. Tuweze ku access kwa digital learning. So tumeamua kwamba tunde kikundi alafu to discuss at least to achieve something.
kushinda kukaa tu bure. Aidha, Mwalimu David Butita amepasa sauti yake kwa wahisani wajitokeze kufadhili mpango ambao ameutaja kuwa hatua mafika ya kuwapa tumaini watahiniwa ambao hawajui hatima yao kutokana na hali ya janga la corona. Sasa yoyote kama anaweza jitokezea, especially the county government of Bungoma, especially the office of the governor, kama anaweza tuwezesha tupate mtambo, sio bei ghali sana. Wanje Sostin, TV47, Bungoma. Na bila shaka ubunifu ni mojawapo ya jambo ambalo limeshuhudiwa haswa kwa wakati huu wa janga la corona humu nchini. Lakini kwa sasa ni ruhusu nipate mapumziko kidogo, lakini usikwende mbali manake nina taarifa zaidi. Mount Kenya University takes pride in being an academic giant with some of the best infrastructure, imparting knowledge to the best brains in the country and the region. Our members of faculty are keen to deliver market-driven programs in science and humanities with a keen focus on linkages with relevant organizations. We admit both self-sponsored and government-sponsored students under the Kenya Universities and Colleges Central Placement Service. Join us today and train with the best to become the best. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. For more inquiries, please email ads@tv47.co.ke or simply call us on 0748 205 604. Karibu tena mpenzi mtazamaji, wapo ndo unajiunga nasi. Hii ni TV47 likiwa ni shina la upeo. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuko na mtafsiri wetu wa lugha ishara ni Ann Wairimo. Tukielekea Bungoma, ni kwa baadhi ya viongozi wa bunge la kaunti hiyo wamekashifu vikali hatua ya kufungiwa nje ya majengo ya bunge wawakilishi wadi wa kamati ya afya wanaopiga msasa sakata ya uvujaji wa fedha za kupigana na corona, wakisema hatua hiyo inalemaza shughuli muhimu za kaunti. Ni siku mbili tu zimepita baada ya wawakilishi wadi hawa wa kamati ya afya kufungiwa nje ya majengo ya bunge ya kaunti ya Bungoma katika hatua ya kuwazuia kuandaa vikao vya kuchunguza uvujaji wa fedha zaidi ya shilingi milioni 11.
Kwenye mahojiano ya kipekee na mwakilishi wadi Ndivisi Martin Wanyonyi anahoji kuwa shughuli nyingi zikiwemo kushughulikia bajeti zimekoma na hatua hiyo itaathiri huduma kwa wakazi wa kaunti ya Bungoma. Wanyonyi anashikilia kuwa mabunge mengine nchini yanaendelea na shughuli zao za kawaida kwa kuzingatia sheria. Other counties are putting in place measures za kutafuta pesa ya kuona kwamba wananua chakula ya kulisha watu yao. Bunge zingine zimepitisha supplementary budget, zimepitisha physical storage paper, lakini sisi bunge limefungwa. Hata kama wabunge hatuweza access assembly yetu. Mimi nachukua nafasi kushitumu hii kitendo na kusema ya kwamba as members of Bungoma County Assembly, wakati hii like any other county assembly ya katika Kenya hii, sisi inafaa wakati tunapitisha supplementary budget ile ambayo itaweza kuona ya kwamba kaunti hii inanua chakula na ilishe watu wa Bungoma. Inafaa tuwe tunapitisha physical storage paper kuona ya kwamba tunatengeneza budget ya next financial year, na pia kuweka in place mikakati kuona ya kwamba kama Bungoma tuko na uwezo na nguvu ya kupambana na corona kama kaunti zingine. Kama wawakilishi wadi wa kaunti ya Bungoma wana jukumu la kutekeleza kazi waliopewa na wananchi, na kuzuiwa kutekeleza majukumu yao na askari ni kinyume cha sheria. We cannot sit and watch when our county assembly is being adulterated, is being bastardized the way tunaangalia ikifanyika. Mimi nataka niambie county commissioner ya kwamba, my friend, kuna watu wengi ambao wamekataa kutii curfew. Ukipita saa 1 ya usiku, watu wengi bado wanatembea kwa barabara. Mwakilishi wadi ya Siboti wa Musai Simiyu kwa upande wake anahoji kuwa huu sio wakati wa malumbano kati ya viongozi, kwani wanafaa kuungana pamoja kupigana na janga la corona. Huu si wakati wa malumbano, huu si wakati wa mizozo. Iwapo unataka kutumia janga la corona kwa manufaa ya kibinafsi kujipigia upato wa kisiasa, ningependa kusema kwamba sisi kama viongozi ambao tuna nia njema, tunaotaka kuhakikisha kwamba tunashughulikia wananchi wetu na tupigane na janga hili, tunakulaani na kukemea. Tunakuambia kwamba subiri, uwe na subira. Mambo ya 2022 yatafika, na itakapofika basi tutamenyana. Kutoka kaunti ya Bungoma nikiripotia TV47, mimi ni Mike Kagwango. Na kwingineko ni kwa shirika la Msalaba Mwekundu limeanzisha mpango wa kuwasaidia wafungwa gerezani taifa linapoendelea kupambana na ugonjwa ama na virusi vya corona humu nchini. Waziri wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i ameshikilia msimamo kuwa hatua iliyochukuliwa na serikali kusimamisha watu kuzuru magereza itasalia hivyo kwa ajili ya usalama wa wafungwa. We will not change any of the measures that we are putting in place because, as we have been told by our colleagues from the Ministry of Education, led by my brother Mutahi Kagwe, the Minister, we are not out of the woods yet. And therefore, we must not only stick to the measures that we have in place, but even intensify those measures. So we will remain essentially a no-go area for the time being. And that's why I'm even more grateful to ICRC and the Kenya Red Cross for supporting us to alleviate some of the challenges that come with this, so that we are able to counsel our inmates, and we are able to counsel our staff and support them, because the sacrifices that have to be made at this point in time are not usual sacrifices. Na kwa taarifa hiyo kutoka magerezani na yake waziri wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i, labda nikukumbushe kwamba visa ambavyo vimeongezeka siku ya leo vya maradhi ya corona humu nchini ni 17, idadi kamili ikifikia watu ambao wameambukizwa 320. Kufikia hapo, mimi ni Elizabeth Mutuku, tupatane mida ya saa 1. Mtafsiri wetu wa lugha ishara amekuwa ni Anwairimo. Endelea kutizama.